I think so far we have completed. Just a second. Um, Let me see what else we have with. We have completed testing fundamentals, with the waterfall model, agile we have completed, and types of testings also we discussed: static, dynamic, functional, non-functional, smoke and sanity unit, system testing, regression also. Test case development we discussed. Okay. And now pending, so you asked me for the scenarios, right? For the test cases, I'll provide you scenarios. Okay. So better like I'll start from the small and based on that we'll do it more. Okay. We'll do the activities on the different scenarios. Okay. I give you as a homework. Um, testing techniques. Yeah. We are left with this testing techniques. I will complete it today. Mm. Test management control. Just a second. Test management control. Mhm. Defects we have already discussed. Testing. Okay. White box testing we have completed. It's fine. So okay. I'll try to give some information on the testing techniques we discuss. We'll discuss now. And we'll discuss a little bit on the performance testing. In the market, even I see performance testing also, there are a lot of openings. We can utilize that. Acceptance and configuration portability, the beta positive. Okay, GUI. Okay. And even in the market, I see some of the companies are asking for the API testing. I'll try to cover the API testing, basic understanding. Okay. So API testing also, they're combining with this manual testing. Okay. And okay. Post that, like we'll have this not on this today, but we are left with this. We'll have the interview questions. We'll have a one session. Okay. Once these are completed. Okay. I'll give you testing scenarios. You can meanwhile like testing scenario. Okay. We completed for this login page, right? Test scenario for login page. We have completed this one, I think. We can try the you can try for the uh, one or two scenarios. Test scenario of registration page. Okay, you can try this one and test scenario for password and forget password.
Sir, For your the, screen is not visible, sir. oh, so share the screen. Now it is visible. Yes, sir. Okay, thank you. So I was saying like we are left with this testing techniques, performance testing, API testing, and later on we'll discuss the interview questions. Okay, that will be helpful. So so far like we have completed some scenarios, right? So we completed the test scenarios for the login page that we have completed. Where it is. This is the one. So likewise, what you can do, you can create one Excel. How? So for example, I'll show you how you can do that. Here I will create one more page. Documents, test cases, documents. So what you can do, you can practice like you can create your own like I will upload here the template. Here's the template. Yeah, just a second. So what you can do, you can go back. You can create one Excel. Okay, in the Excel you can paste it over here. Okay, you can mention the sheet name, login page, and you can save this page as a Manideep test cases. So you can save somewhere in your laptop, save it, and you can upload it in this document, in this folder. Okay, right click, file upload, and Manideep test cases. So I can able to see what are the Manideep have created the test cases, right? So he worked on the this login page one. So same, you can create one more sheet like today try with the right old registration page and even forgot password and sorry, password and forgot password. Try this one. Okay. Slowly I will give you a few more scenarios we can work on. Okay. So same template only. You can try the different scenarios. What if you're working on the registration page? What are else I can test? You can try. Okay. I uploaded mine just like you have everyone, right? So you, you can create your own Excel with your name and upload there. Try the scenarios. Okay. We'll continue the class. We'll continue with the testing techniques. Okay. So in the testing techniques, we have mainly this equivalence partitioning test technique
So even in the sometimes in the interview questions also they might ask this question. What are the techniques we use in testing? Okay. So mainly we have this equivalence partition testing technique, and boundary value analysis. Okay, testing technique. And we have more also. This we will discuss. These are separate. Decision, table test technique, state transition test design technique. Okay. Mainly we have these four, but mostly in the interviews they might ask this equivalence and the boundary analysis. Okay. We'll discuss about the equivalence testing. So in general, equivalence partition technique is also sometimes called as a equivalence class partitioning. Okay. So in general, how we do means here in this equivalence partitioning. So in this partitioning, what are the inputs we are providing? So input we are given to the software or the system. It will be divided into a multiple groups. Okay. So input provided to the, you can say the system or the application is divided into multiple groups. Okay. So, so for example, whatever you are dividing these groups into multiple, that has to provide the same behavior. You are able to understand, right? So whatever the purpose, the proposed way we have the functionality, outcome of those groups is to provide same, or you can say the similar behavior. So whereas this equivalence partition testing technique, so mostly like for example, there is some functionality where we had to see, so where we have to see, uh, even though we are dividing into multiple, so uh, uh, it has to provide the same output. Okay. So for this, how we provide, I'll tell you. So it's a simple.
In general, for each and every condition in the particular partition, like it works same as other. Like whatever the we are condition providing in the partition, we need to check whether it's valid or invalid. So in the others as well, it has to be a valid one. Okay. So I'll write it here. Each and every condition, like we are तुम क्या कर रहे हो? हाँ okay. So we are mentioning in the group or in the partition, I can say. So it works as same as other. Okay. So if one condition in a partition is valid in another condition, it has to be valid too. అంటే మనకి ఇక్కడ సింపుల్ మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకి ఈ ఈక్వివాలెన్స్ పార్టీషన్ అండ్ టెస్టింగ్ అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. సో కొన్ని ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇవి డివైడ్ చేసిన కంబైన్ చేసిన మనకి సిమిలర్ అవుట్పుట్ రావాలన్నమాట. సో ఈ టెక్నిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒకవేళ మనం డివైడ్ చేస్తే స్ప్లిట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా, ఒక డిఫరెన్స్ ఏమైనా వస్తుందా, లేకుంటే సేమ్ అలానే ఉందా, సో అవి చెక్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకదానికి మనం ఇప్పుడు టూ పార్టీషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం లేదు సింగిల్ ఫంక్షన్ ఉంది. సింగిల్ ఫంక్షన్ని మనం సింపుల్ ఏం చేస్తామంటే 1 2 3 4 పార్టీషనింగ్ చేసినాం, లేకపోతే 5 అనుకున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీకి అవుట్పుట్ వచ్చిందో వ్యాలిడ్ ఉంటే సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీకి కూడా అదే అవుట్పుట్ రావాలి, అది కూడా వ్యాలిడ్ ఉండాలి. సో ఇట్లా అన్ని డిఫరెంట్గా చూసినా కంబైన్ చూసినా మనకు సింగిల్ అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. సో అది చెక్ చేయడానికే మనం ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో ఇది మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. సో అది తగ్గించడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫ్రమ్ ఫైనైట్ టు ఫ్రమ్ ఇన్ఫైనైట్ టు ఫైనైట్. ఓకే. సో మనకి ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద టెస్ట్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ దీస్ గ్రూప్స్, we ensure that we have the coverage of all scenarios, possible scenarios. మనకు సినారియోస్ అన్ని కవర్ అయినాయా లేదా చూసుకోవడానికి ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను. ఎక్సెల్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి లెట్ అస్యూమ్ వీ హ్యావ్ వన్ టెస్ట్ ఫీల్డ్, మనకు ఒక కాలం ఉంది విచ్ యాక్సెప్ట్స్ ది ఏజ్ బిట్వీన్ 18 to 56. ఓకే. సో ఒక ఏజ్ అనే కాలం ఉంది. ఈ కాలంలో మనం ఓన్లీ 18 to 15 ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాం అంటే యాక్సెప్ట్స్ వాల్యూ 18 to 56.
ఇక్కడ ఈ కాలం. సో ఈక్వాలెంట్ పార్టిషనింగ్ ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఒక సినారియో చెక్ చేస్తాం. ఏది చెక్ చేస్తాం? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 17. ఇది వ్యాలిడా కాదా? ఇన్వాలిడ్. ఇంకోటి ఏం చెక్ చేస్తాం? ఇన్ బిట్వీన్ 18 to 56 వ్యాలిడా కాదా? ఇది వ్యాలిడ్. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 57 ఇది ఇన్వాలిడ్. గ్రేటర్ దెన్ 56 పెట్టండి సార్. ఈక్వల్ టు అంటే ఈక్వల్ టు 56 మనం ఇక్కడ కవర్ అయింది సినారియో. ఓకే. సో మన సినారియో ఏముంటుంది అంటే నెక్స్ట్ నుంచి ఉంటుంది. అంటే 56 తర్వాత వాల్యూ ఏంటి? 57. 18 Yeah. ముందు వాల్యూ ఏంటి? 17. అలా. ఓకే. సో ఆ సినారియో మనకు కవర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం సింపుల్గా? సో వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ అనేది 18 to 56 చూస్తాం. ఓకే. ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 17, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 57 చూస్తాం. సో అక్కడ ఏం చేస్తామంటే వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్లో మనకి ఏదైనా ఇన్పుట్ డేటా వచ్చి అది మనకి తీసుకుంటుందా లేదా అది చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఈవెన్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి లెస్ దెన్ 17, గ్రేటర్ దెన్ అది. సో అక్కడ ఏం వస్తాయి అంటే మనకి జనరల్గా వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్, ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్, మళ్ళీ ఇంకా వ్యాలిడ్ క్లాస్. వ్యాలిడ్ క్లాస్ ఏంది? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 17. ఓకే. వ్యాలిడ్ క్లాస్ 1లో మనకి ఎలా పెడదాం? సేమ్ టైం వ్యాలిడ్ ఇందులో సో గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 58, సో 57. ఓకే. సో ఇట్లా మనం ఏం చేస్తామంటే whatever the valid inputs we have, conditions and invalid conditions we have. So it has to be balanced. Means సో మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అనే సినారియోస్ ఇందులో పార్టిషనింగ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు సింగిల్ ఇందులోనే వాలిడేషన్ between సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఉన్నది ఒక ఫీల్డ్. ఏజ్ అనేది ఒకటే ఫీల్డ్ ఉంది. అందులోనే మనం అన్ని ఏజెస్ అన్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఫీల్డ్కి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సో దీంట్లో మనకు మల్టిపుల్ సినారియోస్ ఉన్నాయి. బట్ మల్టిపుల్ సినారియోస్ అనేవి ఒకటే టెస్ట్ కేసులో చెక్ చేయలేం కదా. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే యూజింగ్ దిస్ ఈక్వివాలెన్స్ పార్టిషనింగ్ టెస్టింగ్, అంటే మనకు ఒకటే టెస్ట్ సినారియోని మల్టిపుల్ టెస్ట్ సినారియోస్ లాగా స్ప్లిట్ చేసుకొని అక్కడ దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో సేమ్ ఇంకో సినారియో కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. సేమ్ అదే టెస్ట్ ఫీల్డ్కి మనం ఏజ్ బదులు మేబీ మొబైల్ నంబర్ తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1 అనుకుంటే.
ఎగ్జాంపుల్ 2 సేమ్ మనకి దీనిలో ఏజ్ బదులు మొబైల్ నెంబర్. సో మొబైల్ నెంబర్ ఏం చేస్తున్నాం, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి 10 డిజిట్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అప్పుడు వ్యాలిడ్, సో వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ అనేది 10 డిజిట్స్ వస్తుంది. ఇన్వాలిడ్ డిజిట్స్ ఏమొస్తుంది, 9 Less డిజిట్స్. than 10, యా కరెక్ట్, లెస్ దెన్ 10, greater గ్రేటర్ than దెన్. 10. యా. సో మనకున్నది ఇక్కడ ఒకటే ఫీల్డ్, మనం టెస్ట్ చేయాలి. సో అందులో ఏం చేస్తామంటే అసలు వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వచ్చు, 10 డిజిట్స్. సేమ్ వైజ్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ 9 డిజిట్స్ ఇంకా 11 డిజిట్స్. సో సో వ్యాలిడ్ క్లాస్లో వచ్చి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం, సేమ్ అంతే. సో ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ ఇలానే ఈక్వివాలెన్స్ పార్టీషనింగ్లో శాంపుల్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఏం చేస్తాం అంతే. మోర్ దెన్ 10, లెస్ దెన్ 10, ఈక్వల్ టు 10. సో ఇవి వచ్చేసి మనం ఈ సింగిల్ ఏదైతే టెస్ట్ సినారియో ఉందో దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనేది ఈక్వల్గా మన వస్తుందా లేదా అది చెక్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఈక్వివాలెన్స్ పార్టిషనింగ్. ఓకే, మోస్ట్లీ ఇది ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతారు. సో మేబీ ఒక సినారియో వచ్చి వైస్ వర్సా ఎలా అడుగుతారంటే సో ఆ సినారియో దేని రిలేటెడ్ టెక్నిక్ ఉండొచ్చు, లేదా సో ఈక్వివాలెన్స్కి నువ్వు టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తావు, సినారియో అయింది అలా కూడా అడగచ్చు. ఓకే ఫైన్. వాల్యూ అనాలిసిస్. సో బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ టెస్టింగ్ అనేది సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకి, సో వాట్ ఆర్ ద బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ వీఆర్ టేకింగ్, the provided values we have, which are valid and invalid partitioning for the both the behavior, what are the behavior we are observing. To be incorrect. Okay, so whatever the edges of the equivalence partition we have, so it will be a incorrect. Then the what are the behavior we are observing. Okay, సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్గా సేమ్
అదే సినారియో బట్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ పార్టిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు సో మనకి ఈక్వివాలెన్స్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ సినారియో అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. ఇన్ దిస్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ లో మనకి ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ సినారియో అవుట్పుట్ అనేది రాకపోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఏంటంటే సో ద బౌండరీస్ ఆర్ అన్ ఏరియా వేర్ testing is likely to yield a defect. So defects and example చూపిస్తాను. Okay, before that సో దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీ పార్టీషన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఇట్స్ max and minimum value. Okay, and these values are the boundary values. బౌండరీ అంటే ఏంది, సింపుల్గా ఎడ్జ్ అనమాట. సో కైండ్ ఆఫ్ మనం ఎడ్జ్. సో బౌండరీ అంటే లాస్ట్ వాల్యూ ఏదో ఉంటుందో అది చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఇది ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే ఈచ్ టెస్ట్ కేస్ లేకపోతే ఈచ్ బౌండరీ ఏదైతే ఉంటుందో సో వీ టెస్ట్ విత్ either ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ 1, ప్లస్ లేకపోతే మైనస్ వాల్యూ పెట్టి చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా, సింపుల్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈక్వివలెన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ సేమ్ మనకి ఏజ్దే వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఏజ్ బిట్వీన్ 8 to 56 అనుకున్నాం. సో దీనికే మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఏజ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 18 to 56 15 6 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే ఇన్వాలిడ్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఇన్వాలిడ్ సినారియో తీసుకుంటే ఇన్వాలిడ్ సినారియో ఏం చేస్తాం అంటే మినిమం మినిమం ఎంత ఉంది. సో మినిమం ఎంత ఉందో ఇక్కడ రాస్తాను. మినిమం ఎంత ఇక్కడ మనకి 18, మ్యాక్సిమం ఎంత 56. సో మినిమం ఆఫ్ -1 ఆ సినారియో చెక్ చేస్తాం. అంటే 18 - 1 is 17. ఆ ఒక్క సినారియోని చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ సినారియో ఏం చెక్ చేయొచ్చు మనం, ఇందులో 4 సినారియోస్ వస్తాయి. మినిమం ప్లస్
మినిమం కామా మైనస్ మ్యాక్సిమం కామా మ్యాక్సిమం. సో ఆ సినారియోలో ఇప్పుడు ఏంది, వాట్ ఈస్ ద మినిమం? సార్ 18. సో మినిమం ప్లస్ 1 ఎంత? 19. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం, మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 56 కామా మ్యాక్సిమం -1 55. సో ఇది చూస్తాం. సేమ్ యాజ్ హియర్ ఇన్వాలిడ్ సినారియో. ఇన్వాలిడ్లో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ +1 57. సో ఈ సినారియోస్ అన్ని మనం వాలిడేట్ చేస్తాం అనమాట. సో బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్లో సో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ మీకు ఈక్వివాలెన్స్లో చూస్తే ఈ <17 వరకు పనిచేస్తున్నాయా ఆర్ ఈక్వల్ టు 17, ఆల్ ద వాల్యూస్ గ్రేటర్ దెన్ 17, సారీ 57 ఆర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ బిట్వీన్. ఇక్కడ వచ్చేవరకు కొన్ని డెడికేటెడ్ అనమాట. డెడికేటెడ్ అంటే ఓన్లీ బౌండరీ వాల్యూస్. అంటే మనకి బౌండరీ ఎంత ఉంది? 18 to 56. ఆ బౌండరీలో +or -1 యాడ్ చేసుకొని దానికి మనకి వ్యాలిడ్ అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయా లేదా చూస్తాం. ఓకే. సో అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే మినిమం బౌండరీ ఏంటి? 18. మ్యాక్సిమం బౌండరీ 56. ఓకే. సో దీన్ని బట్టి మనకు వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఏం రావాలి, ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఏం రావాలి. నెక్స్ట్ సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం. టెస్ట్ కేస్ 1. సో మనకి ఫస్ట్ సినారియో వస్తుంది ఇన్వాలిడ్. ఇన్వాలిడ్లో మినిమంది చెక్ చేస్తాం. మన టెస్ట్ కేస్ 2 ఇన్వాలిడ్లో +1. తర్వాత వచ్చి టెస్ట్ కేస్ 3, ఇందులో 18 + 1. టెస్ట్ కేస్ 4 19. సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం. అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే 1 2 3 4 5 6 టోటల్ ఓవరాల్గా టెస్ట్ కేసెస్ మనకి 6 రావాలి. ఓకే. ఇది మీకు క్లియరే ఉంది కదా? సో మనకి బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్లో వాడు ఇచ్చిన బౌండరీని బట్టి +or-1లో చెక్ చేస్తాం. వేరస్ ఇన్ ద ఈక్వివాలెన్స్ మనం ఏదైతే స్ప్లిట్ చేసుకున్నామో ఆ స్ప్లిట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి దాని రిలేటెడ్ లీస్ట్ వాల్యూస్, హైయెస్ట్ వాల్యూస్ అండ్ మిడిల్ వాల్యూస్ అన్నీ చెక్ చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏదో 17 ఉంది. సో 17 కంటే మీరు ర్యాండమ్గా మేబీ 16 చెక్ చేయొచ్చు, 10 చెక్ చేయొచ్చు, 5 కూడా చెక్ చేయొచ్చు. వేరేస్ ఇన్ బౌండరీ వాల్యూ అట్లా కాదు, ఓన్లీ 70, 57 అండ్ ద రిలేటెడ్ వన్. ఓకే. సేమ్ యాజ్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి ఓకే ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1 అనుకున్నాను. మీకు ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇంకోటి వచ్చేసి నేమ్. సో నేమ్ ఏంటి? క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏబిసిడీస్. దాని లెంత్ ఉంది. ఎంత అంటున్నా నేను? 6 to 12. సో సేమ్ యాజ్ ద బౌండరీ అనాలిసిస్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎనీబడి వాంట్స్ టు ట్రై? సో మినిమం ఈజ్ ద 6, maximum is the 12. సో మినిమం -1 అంటే ఎంత రావాలి? 5. 5 క్యారెక్టర్స్. సో మ్యాక్సిమం +1 ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ రావాలి? 13 క్యారెక్టర్స్ రావాలి. సేమ్ అలానే మనం ఇన్ బిట్వీన్లో మినిమం వచ్చి 6 + 6 + 1 7. తర్వాత మ్యాక్సిమం వచ్చి 12 అనుకుందాం. 12 - 1 11. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా చెక్ చేస్తాం మనం. సో మనకి బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ అంటే దాని రిలేటెడ్లో దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వరకే టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్.
Whereas in the equivalence, we can check any value randomly at a time. Okay. సో ఇలానే మనకి ఇవి పెద్దగా అడగరు, బట్ ఇట్స్ గుడ్ టు నో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. డెసిషన్ టేబుల్ అండ్ ది టేబుల్ టెస్ట్ డిజైన్ టెస్ట్ టెక్నిక్ అండ్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్. So in general, so this what are the decision table? We even we call them as a pause table, pause effect technique, or you can say the table. In general గా ఈ టెక్నిక్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ ఎల్స్ లాజిక్ అనమాట మోస్ట్లీ. సో వాట్ ఆర్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ టెస్ట్ టెక్నిక్ ఈజ్ appropriate for functionalities which has a logical relationship between inputs. Like we can take the if else statement. If else అంటే ఎలా అంటారో మీకు చూపిస్తాను. If else logic. So mostly we'll try to identify the conditions and the actions in this technique. Okay. సో ఈ ఈ దాంట్లో మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, ఈ ఈజీ అర్థమవుతుంది. ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఓటీపీ రావాలి. ఓకే. సో లేకుంటే మనం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో మనీ ట్రాన్స్ఫర్కి మాకు సినారియోస్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ అకౌంట్ ఉందా, అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. సో ఒకవేళ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే తర్వాత దానికి అకౌంట్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్. ఓకే. సో అకౌంట్ అనేది మనకి అప్రూవ్ అయితే నెక్స్ట్ ఏంది? ఓటీపీ. ఓటీపీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓటీపీ అయిపోగానే ఓటీపీ మ్యాచ్ అయిందా? ఓకే, మ్యాచ్. అండ్ దెన్ సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ది అకౌంట్. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ ఇఫ్ ఒకవేళ అకౌంట్ ఉంటే ఈ సినారియోస్ ఓకే, ఇవన్నీ వస్తాయి. లేదు, ఇఫ్ ఎల్స్లో ఏమొస్తుంది అంటే ఒకవేళ లేకుంటే వాట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీ డోంట్ హ్యావ్. సో ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ఒకవేళ అకౌంట్లో ఉంటే, లేదంటే we will show a message. What message? Insufficient fund or the amount అనొచ్చు. లేదు, సో బ్లాక్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సస్పీషియస్.
ట్రాన్సాక్షన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటే మ్యాచ్ అయ్యి మనం సఫిషియెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, లేదంటే మనకి మెసేజ్ వస్తుంది, సో దెర్ ఈస్ ఇన్సఫిషియెంట్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఎట్లా పెట్టుకోవచ్చు అంటే సింపుల్, మీకు టేబుల్లో చూపిస్తుంది, ఈజీ అవుతుంది. ఏదైతే డెసిషన్ టేబుల్ ఉంటుందో, సో ఇక్కడ మనం కండిషన్స్ రాసుకుంటాం. కండిషన్ 1కి ఏంది, 2 ఏంది, 3 ఏంటి. సో వాట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్, టెస్ట్ కేస్ ట్రూ అయింది. సో whereas in the same ఓటీపీ అవైలబుల్ ఉంది, కండిషన్స్ సఫిషియెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది మన దగ్గర. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్షన్స్ కూడా రాసి పెట్టుకుంటాం అనమాట. అంటే ఒకవేళ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది, సఫిషియెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, సో ట్రాన్స్ఫర్ మనీ. యాక్షన్ 2, ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ది సఫిషియెంట్ మనీ, షో ఎ మెసేజ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేటస్ అనమాట. ఎగ్జిక్యూట్ అది ఎట్లుంటుంది అంటే ట్రూ. ఒకవేళ మనకి ఈ 3 సినారియోస్ కండిషన్స్ ట్రూ అయినాయి, అప్పుడు మనకి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. లేదు, ఇంకో టెస్ట్ కేస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, టెస్ట్ కేస్ 2. ఈ 2 సినారియోస్ ట్రూ ఉన్నాయి, బట్ సఫిషియెంట్ బ్యాలెన్స్ లేదు, ఫాల్స్. అప్పుడు ఏం రావాలి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. సో ఏమని రావాలి, షో ఏ మెసేజ్ యాజ్ ఇన్సఫిషియెంట్ మనీ అమౌంట్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. లేదు, ఇంకో టెస్ట్ కేస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో మనం సినేరియో బేస్డ్ కండిషన్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఈ కండిషన్, ఈ కండిషన్, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది, సో అప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. లేదు, మనకి ఫైనల్ ఏంది, యాక్షన్ 3 పెట్టుకుందాం. యాక్షన్ 3 ఏంది, సో మనకి మేబీ అకౌంట్ లేదు, లేకపోతే అకౌంట్ ఉన్నా కూడా మనకి ఓటీపీ రాలేదు, లేదు ఓటీపీ రాంగ్ ఎంటర్ చేస్తాం, మనీ లేదు, మేబీ సమ్ సస్పిషియస్ ట్రాన్సాక్షన్, అప్పుడు బ్లాక్ చేయాలి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్లా కొన్ని సినారీస్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. మనం అకౌంట్ ఉంది, ఓటీపీ రాంగ్ ఎంటర్ చేస్తాం, బ్యాలెన్స్ కూడా లేదు, సో ఇంకో సినారీ చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఎందులో యూజ్ చేస్తామంటే దిస్ డెసిషన్ టేబుల్ అనమాట. డెసిషన్ టేబుల్ టెక్నిక్లో ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ అండ్ ద యాక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్, సో దాన్ని బట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏది రావాలి, సో ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉంది కదా, ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో సింపుల్ ఏం లేదు. ఈ డెసిషన్ టేబుల్ ఏంటంటే మనకు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, మనమే క్రియేట్ చేసుకొని కొన్ని టెస్ట్ సినారియోస్ రాసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ కండిషన్. కండిషన్ ఏంటి, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆర్ ద యాక్షన్ వీ షుడ్ హ్యావ్, వాట్ ఆర్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఆ కండిషన్ బట్టి. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ కాంబినేషన్స్ అనమాట. సో కండిషన్ ఏవి ట్రూ అయితే ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని. డెసిషన్ టేబుల్
same as this state transition technique. Okay, we'll stop it here. We'll continue it tomorrow. సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా మనకి ఈ బౌండరీ వాల్యూస్ కానీ ఈక్వివాలెన్స్ కానీ డెసిషన్ టేబుల్ టెక్నిక్ కానీ సింపుల్ ఏం లేదు, జస్ట్ నేను రీప్లే అంటే జస్ట్ ఓవర్ ఇస్తాను. సో ఈక్వివాలెన్స్లో మనకి కొన్ని వాల్యూస్ ఒక పర్టికులర్ సినారియోకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అప్ టు హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్ ఎనీ వాల్యూ చెక్ చేస్తాం అనమాట. వెరాజ్ ఇన్ ద బౌండరీ లెస్ దెన్ 1 అండ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 వాళ్ళు ఇట్ మెన్షన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇన్వాలిడ్ సినారియో ఏం రావచ్చు, వ్యాలిడ్ సినారియో ఏం రావచ్చు చెక్ చేస్తాం. Whereas in the decision table technique, based on the given conditions and the actions, అంటే ఈ కండిషన్స్కి మనకి ఏం యాక్షన్స్ రావాలి అని చెప్పి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీరు ఈరోజు వెళ్ళి ఇది ట్రై చేయండి. ఏది టెస్టింగ్ సినారియో అండ్ ద టెస్టింగ్ పాస్ సినారియో ఆఫ్ ది రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్, టెస్టింగ్ సినారియో ఫర్ పాస్వర్డ్ అండ్ ది ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, రేపు నేను చూస్తాను. ఓకే, సో మీకు ఇది అర్థమైంది అంటే జస్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళండి, ఇందులో ఇప్పుడు నా టెంప్లెట్ పెట్టుకున్నట్టే మీరు కూడా ఒక టెంప్లెట్ పెట్టుకొని అది ఓపెన్ చేసి అందులో మీ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది ఇట్లా పేజ్ ఈచ్ షీట్ వైజ్ పెట్టుకోండి. సో మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ. We'll meet tomorrow.